എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിജേഷ് കുമാർ, ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻഡോവാസ്കുലർ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി, ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ. ലോകമെമ്പാടും ജനുവരി 16 വേൾഡ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. സോ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി? നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി, ഡിജിറ്റൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻജിയോഗ്രഫി, ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി എന്നിവ പോലുള്ള ആധുനിക ഇമേജിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രോഗാവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യന്തം സൂക്ഷ്മവും കുറഞ്ഞ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായതുമായ ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ വിഭാഗമാണ്. ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രമേ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഈ നടപടികൾ അതീവ സുരക്ഷിതമാണ്, കൂടാതെ വേഗത്തിലുള്ള സുഖപ്രാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയുമാണ്. ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ അടിയന്തര ചികിത്സ, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ, സ്ട്രോക്ക് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ടീമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളുമായും അടുത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുവിഭാഗ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അർഹരല്ലാത്ത രോഗികൾക്കും പലപ്പോഴും IR നടപടികൾ നടത്താൻ കഴിയും. കാരണം ഇവയിൽ പലതിനും വളരെ കുറച്ച് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ മാത്രമേ ആവശ്യമായുള്ളൂ. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനസ്തേഷ്യ പോലും ആവശ്യമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ള രോഗികളെ പിന്നീട് നിർണായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനോ സ്ഥിരതയിലാക്കുന്നതിനോ IR നടപടികൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പിത്താശയത്തിലോ വൃക്കകളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുരുതര അണുബാധകളിൽ ഉടൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത് ഉയർന്ന അനസ്തേഷ്യ അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ IR നടപടികൾ നിർണായകമാണ്. ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് രോഗത്തിനായി നടത്തിയ പെരിഫറൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റികളുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ്പരകളിലൊന്നും ഡയാലിസിസ് രോഗികളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആർട്ടീരിയോ വീനസ് ഫിസ്റ്റുലകൾക്ക് നടത്തിയ ഫിസ്റ്റുലോപ്ലാസ്റ്റികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ്പരയും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാസ്കുലർ ഇന്റർവെൻഷണൽ വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായി ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബട്ട് കിയാരി സിൻഡ്രോമിനായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാഹെപ്പറ്റിക് പോർട്ടോസിസ്റ്റമിക് ഷണ്ട് നടത്തുകയും ഷണ്ട് ഒക്ലൂഷനായി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പ്ലഗ് അസിസ്റ്റഡ് റെട്രോഗ്രേഡ് ട്രാൻസ്വീനസ് ഒബ്ലിറ്ററേഷൻ നടപടിക്രമം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തതുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hi, I am so proud of our new department. It's not very new, but comparatively new, Interventional Radiology Department, headed by Dr. Lijesh Kumar. This Lisi Hospital is a tertiary center. We get referrals from all over the world, all over the country. We treat the people with the cutting edge technology and the best skilled doctors. That's why whoever feels that there is no treatment for certain sicknesses, we have a solution for it. And interventional radiology caters to all the departments, and they have done a great, wonderful job. And I can tell you, our interventional radiology is one of the best in the world, and it's truly in India. Thank you very much. പ്രിയമുള്ളവരെ, 2026 ജനുവരി 16 ലോക ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സിനും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇന്നേ ദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ലിസി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ലിജേഷിനും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇന്നേ ദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ഓരോ ദിനങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഡേ ആയിട്ട് നാം ഈ ദിവസം ആചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലോകത്തിനും ആതുര സേവനത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. അത് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നേ ദിനം അനുസ്മരിക്കുക. അതിന് ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യതമാകട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സന്തോഷം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ജനുവരി 16 ആഗോളതലത്തിൽ ലോക ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യമേ തന്നെ ആ ദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏവർക്കും, പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ലിജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒരിടമാണ്. എല്ലാ സാധ്യതകളും മങ്ങുന്നിടത്ത് അവർ പുതിയ സാധ്യതയായിട്ട് കടന്നു വരും. അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പുതിയ പുതിയ വേ ഔട്ടുണ്ട്, പുതിയ പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട്. ഈ മോഡേൺ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവരുടെ ആ പരിശ്രമങ്ങൾ, അവരുടെ നൂതനമായ അപ്രോച്ചുകൾ, അവർ കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ രീതികൾ, അവർ സഫലീകരിക്കുന്ന വലിയ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, എല്ലാത്തിനും വലിയ സന്തോഷവും അഭിനന്ദനവും ഉണ്ട്. ഏവർക്കും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ മംഗളം നേരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ലിസിയിലെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് സാരഥ്യം കൊടുക്കുന്ന നമ്മളുടെ ലിജേഷ് ഡോക്ടറിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. I am Dr. Jose Chakko Perippuram, cardiothoracic surgeon at Lisi Hospital, Kochi, Kerala. I understand that the interventional radiologists are celebrating International Day on the 16th of January every year. No specialty in the world can do without them, especially cardiothoracic surgery. Their service have saved so many lives, and I wish all the doctors involved in this program and the supporters a very best and continue their yeoman service to save human lives. I'm Dr. Ronnie Matthew, head of the Department of Cardiology at the Lisi Heart Institute. And it's a pleasure for me to speak about interventional radiology and its work at Lisi Hospital. I know the day for interventional radiology is on Jan 16th, and I wish Lijesh and his team the very best. IR came to Lisi about 6 years ago, and since then it has changed the landscape of interventions, especially in the periphery and stroke management. Though interventional cardiology started at Lisi more than 25 years ago, their presence has benefited us immensely. As I said, they are now a part of us for large bore access, aortic interventions, carotid interventions, peripheral interventions. And they have taken the field further by innovating and doing newer techniques, performing newer techniques in this field. I wish them the very best because I believe that IR will grow in future. It's going to be an important department benefiting patients and benefiting all departments supporting. I am Matthew Philip, a senior consultant in gastroenterology, Lisi Hospital, Kochi. Interventional radiology is a vital partner in gastroenterology. In GI disorders, interventional radiology plays a crucial role in transforming patient care. Our collaboration ensures the seamless delivery of cutting-edge treatments such as TIPS, embolizations, and ablation therapies. At Lisi Hospital, we leverage this synergy to push the boundaries of patient outcomes. Interventional radiology enhances what we can achieve for our patients. With the IR department, we, the gastroenterologists, can keep pushing the frontier of gastroenterology care together. As far as gastroenterology is concerned, interventional radiology has been a trusted ally in the management of gastrointestinal bleeds, liver, pancreatic, and biliary diseases, especially in management of liver tumors. It has revolutionized the management of liver cancers, and for small tumors, it has become the gold standard. Also, in the era of minimal access surgeries and organ preservation, while doing endoscopic resections,
interventional radiology has helped us in various situations. Be it an elective procedure or bailing out in tough situations, interventional radiology has been a pillar of support for all of us. I wish the interventional radiology team led by Dr. Lijesh all the very best during the Interventional Radiology Day celebrations. Thank you. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ജനുവരി 16 ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. ധാരാളം പുതിയ മേഖലകൾ, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി. ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ കാത്ത് ലാബിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു സമ്പത്തും ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തുമാണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്. ധാരാളം പ്രൊസീജിയർക്ക് അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവ് മാറ്റിവെക്കുന്ന ടാബി പ്രൊസീജിയർ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. മഹാധമനിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്യൂറിസംസ്, ഡിസെക്ഷൻ ഇവയുടെ ചികിത്സയിലും അവർ നമുക്ക് സഹായം ഏകാറുണ്ട്. അതുപോലെ രക്തധമനിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രക്തധമനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിണ്ടുകീറൽ, അവ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ രക്തധമനികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും ആ സമയത്തും ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് തുണയാകാറുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾക്കും ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി ഡേയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും. Interventional radiology is a fast developing specialty. It has revolutionized the way we practice GI surgery today. Many complex diseases which needs surgery can now be avoided with the interventional radiological procedures. I would like to congratulate for the interventional radiology team for their excellency in their work and the best outcome what I have come across. On the eve and the day of International Interventional Radiologist Day, I am wishing them the best to continue their services as usual, as before, and to be with us all the time for their support for our best for our patients. All the best. Happy International Interventional Radiologist Day. Bye. I am Dr. Thomas Aliatugudi, consultant in reproductive medicine, obstetrics and gynecology. Intervention radiology team is an important tool to the department. It uses minimally invasive for vascular and non-vascular conditions in obstetrics and gynecology, and it is a lifesaver to all of us. And we are tension-free while operating the patients, as we have the department always behind us in supporting us. Hi everyone, I am Dr. Tony Mamballi, Senior Consultant, Head of the Department of Pediatrics and Neonatology here at LISI, and I have been very privileged to work along with Dr. Lijesh, Interventional Radiology. Now the management of critically ill children in the PICU and NICUs, whenever we are stuck with various problems, Dr. Lijesh is always there to help us, and he has managed several neonatal and pediatric critical care babies with empyema, with bedside management of the drainage of the empyema. He is an asset to our department as well. I am Dr. Amal Anthony, Head of the Department of Radio Diagnosis at LISI Hospital. On this day of International Day of Interventional Radiology, let me extend my warm wishes to one and all. Interventional radiology is at the forefront of medicine, and the indications and the field of interventional radiology is expanding at a rapid pace with the advent of technology and the increasing expertise. It's a matter of great pride for radiologists that interventional radiology is at the forefront of clinical medicine. Interventional radiology has become an invaluable asset to gynecologists, offering effective alternatives to surgery in a number of conditions. Uterine artery embolization is very useful in the management of fibroids as well as in managing postpartum hemorrhage. In acute pelvic infections, interventional radiology techniques can help us to drain the pus without resorting to laparotomy. In malignancies, image-guided biopsies can be taken. In short,
the interventional radiologist has been playing an increasingly important role in the diagnosis and management of a number of gynecological conditions of late. I wish all the interventional radiologists all best wishes and success always, especially on this their special day. I am Dr. Bindu, Senior Consultant Neurologist. Intervention radiologists have greatly helped IGET transform the stroke care. They play a critical IGET time-sensitive role, especially in large vessel occlusion. They directly remove the clot by passing IGET a small catheter up through the vessel through a minimally invasive procedure called endovascular thrombectomy. This is effective up to 6 hours routinely and in selected patients up to 24 hours. This has greatly improved the functional outcome, decrease the mortality and decrease the long-term disability. Time is brain, early reperfusion leads to better outcome. I am Dr. George Paulos. First, I should congratulate Dr. Lijesh for introducing this innovative venture as part of celebration of the International Interventional Radiology Day. Interventional radiologists have made our life much easier, and this the team of Dr. Lijesh is one of the best in India, if not in Southeast Asia. This makes our life better as well as the patient's life better. Thank you. Interventional radiology has changed the way pulmonary medicine is being practiced, especially in the diagnostic as well as therapeutic aspects, be it a peripheral pulmonary nodule biopsy or a mediastinal node biopsy, or even therapeutic things like bronchial artery embolization and drainage of massive pleural effusions are concerned. I am Dr. Shajir, HOD Emergency Medicine, Litsi Hospital. As a clinician heading the emergency medical services, I am grateful to interventional radiology expertise for transforming patient care. From stroke thrombectomies to life-saving embolizations, minimally invasive miracles bridge the gap between crisis and recovery. I wish interventional radiology continued breakthroughs and recognition of this expert specialty. Thank you very much. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജീന സൂസൻ, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി. ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡയബറ്റിക് ഫുട്ട് അൾസേഴ്സ്. പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കാലുകളിൽ കാണുന്ന ദീർഘകാലം ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാകാം. ഇതിനെ പെരിഫറൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന പ്രൊസീജിയർ കൂടി ബ്ലോക്ക് മാറ്റം ചെയ്യുവാനും രക്തയോട്ടം നോർമലാക്കുവാനും തന്മൂലം ഈ അൾസർ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായി തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാണുന്ന മുഴകളുടെ രോഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള USG ഗൈഡഡ് FNAC, അതുപോലെ സർജറി കൂടാതെ ഈ മുഴകളുടെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തൈറോയ്ഡ് ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ, അബ്ലേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളും ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ചെയ്തു വരുന്നു. പിന്നീടുള്ളത് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന മുഴകളുടെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്രീനൽ വീനസ് സാമ്പിളിംഗ്, അതുപോലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് പിട്രോസൽ സൈനസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നന്ദി. Happy International Interventional Radiology Day to our colleagues in Interventional Radiology team from the entire critical care medicine department. We see firsthand how your precision turned the tide for our sickest patients. Whether it's stopping a bleed or managing a complications, your minimally invasive solutions give our patients a fighting chance when open surgery is not an option. You are our vital part of critical care team, and thank you for improving our outcomes and saving lives. I am Dr. Rajiv from the Department of Anesthesia at Lissi Hospital, Ernakulam. Radiology as a science has evolved from the days of Röntgen's, X-rays and CT scans and MRIs to interventional radiology procedures which are done all over the world these days. And especially interventional radiology has evolved over the last decade. From treating just strokes to tackling life-threatening bleeding in any part of the body, interventional radiology has become an integral part of healthcare institutions all over the world. Non-operative room anesthesia, that is NORA as we call it in the Department of Anesthesia, as a subspecialty in anesthesia has evolved over the last decade parallel to the developments in interventional radiology, in endoscopy suites and in the labor rooms. On behalf of the entire Department of Anesthesia, I would like to wish Dr. Lijesh and his excellent team of interventional radiology team at Lissi Hospital World Interventional Radiology Day.
Interventional radiology has become an integral part of each healthcare institution that aspires to provide safe healthcare to each and every patient who walks into their institution. I'm a general surgeon at Lisi Hospital. Interventional radiology has really changed the way I practice surgery. I was not able to save many limbs, which I am able to do today with the help of interventional radiology. And the amputation rates have come down. We're able to salvage many limbs that we would not have been able to do otherwise. It's here to stay, and it definitely has made a paradigm shift in the way we practice surgery. For the past 60 years, interventional radiology has been changing and saving the lives of many patients through minimally invasive treatment procedures in the field of stroke, aneurysms, peripheral vascular disease, cancer, and a wide variety of other diseases. With the advancements in the technology used in the interventional radiology hardware and the integration of technology like the artificial intelligence into our treatment, the scope of interventional radiology in providing life-saving and life-changing interventions through minimally invasive procedures is going to extend further and beyond, and we will be able to provide treatments through a very small incisions or scars with enhanced precision and reducing the hospital stay and the morbidity for the patients. IR procedures are pinhole procedures leaving minimal or no scar. ലിസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻഡോവാസ്കുലർ ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് വാസ്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൻജിയോയിഡ് മെഷീൻ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജെറ്റ്സ്ട്രീം അത്രയും ഡിവൈസ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വാസ്കുലർ കേസസ് പോലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി ലിസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.